Sir, over here. Recording in progress. ভিতরে বসিয়ে দাও বাবা। আসুন। Ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you, and welcome to today's special session on food processing in West Bengal, new opportunities for growth. We are honored to have amidst us today Shri Subroto Saha, Honorable Minister of State, Department of Food Processing Industries and Horticulture, Government of West Bengal, and Dr. Subroto Gupta, IAS, Department of Food Additional Chief Secretary, Department of Food Processing Industries and Horticulture, Government of West Bengal. I would request Shri Ramesh Kumar Saraugi, President of the Chamber, to welcome Shri Shaha with a bouquet of flowers. I would now request Shri N.G. Khaitan, Senior Vice President of the Chamber, to present the bouquet of flowers to Dr. Gupta. Can we please have a round of applause? Ladies and gentlemen, it's a happy coincidence today that it is also our president's birthday today, and we would like to a very happy birthday to you, sir. And I would request Shri Shomorendranath Mitra, Chairman, Food Processing and Agriculture Subcommittee of the Chamber, to present the bouquet to our beloved President, Shri Saraugi. I would now request President Sir to commence today's program with his welcome address. Honorable Sri Subroto Saha, Dr. Subroto Gupta, IAS, Sri S.N. Mitra, members of the Chamber, guests and friends. I welcome you all to this special session on food processing in West Bengal, new opportunities for growth. I have immense pleasure in extending a very warm and hearty welcome to our guest-in-chief, Sri Subroto Saha, Honorable Minister of State, Independent Charge, Department of Food Processing Industries and Horticulture, Government of West Bengal, to our midst. Sir, we are indeed grateful to you for sparing some of your valuable time to grace this special session and addressing the members of the Chamber this afternoon. We are especially delighted because you decided not to address us on virtual mode, to be able to closely interact with food processors in our membership. I would now extend a very hearty welcome to our guest of honor, Dr. Subroto Gupta, IAS, Additional Chief Secretary, Department of Food Processing Industries and Horticulture,
Government of West Bengal to our midst. In the month of September 2020, Dr. Gupta had addressed us last year virtually at the special e-seminar on leveraging the growth potential of the agriculture and food processing sector. Focus East. We are glad for your physical presence today. It is indeed a matter of great joy for our chamber that we have been receiving the inspirations of NABARD and APIDA at our food processing programs. Sri Sandeep Shah, Regional In Charge APIDA, Kolkata, a warm welcome to you, Dr. Khan and Dr. Shah. Unfortunately, Dr. Khan, Chief General Manager NABARD, could not be with us today due to an urgent meeting. He could not make himself to come. Today's event is a special initiative of the Food Processing and Agricultural Subcommittee of the Chamber, and Sri Somarendranath Mitra, Chairman of the subcommittee, would highlight sector-specific issues in his introduction to the theme. I would therefore like to briefly make a few general observations. Pre-pandemic, the food and beverage industry accounted for nearly 3% of India's GDP, and the agricultural sector accounted for nearly 20% of our GDP. We were therefore looking at a lot of opportunity for the growth of food processing sector. Unfortunately, like many other industries, the food processing industry received a big jolt from the pandemic. The impact of the dislocations was, however, much severe in food processing units compared to other industries, since people became afraid of contamination through food. This was a mandate for processed food to be safe and at the same time nutritious. I am delighted to inform you, Honorable Minister Sir, that as an impaneled training partner of Food Safety and Standards Authority of India, in short FSSAI, our chamber has taken a number of food safety training and certification programs to empower food handlers with the necessary training and guidance so that proper safety precautions and standards are maintained while handling food. West Bengal has a place of pride in the production of a number of crops, vegetables, fruits and fish. In this context, it is a matter of delight that our state government is taking further steps like protected crop cultivation culture and Matir Srishti, among others, to boost agricultural production in the state. It is, however, well known that large amounts of agri-horticultural produce of our state are not suitable for processing. Sri Mitra will tell us the reason for the same and what needs to be done. Sir, I wish to inform you that despite this shortcoming, our members have excelled in production of processed food by procuring fruits and vegetables from other states. This has been possible through collective thinking. At this juncture, there is an urgent need to further strengthen the infrastructural framework for storage of harvested crops, including modern warehouses, advanced cold storage systems, and improved supply chain management. The progress in the versatile storage system has been somewhat tardy because these are very highly capital intensive schemes with low profitability. In this regard, some innovative ideas like soft loans, investment allowance, and the like might encourage private participation. Besides, delivery chains, preferably refrigerated, are to be further strengthened. We also need to explore creation of refrigerated cargo hubs with facilities like quarantine storage, phytosanitary inspection, clearance, quality compliance systems, and other requirements for export of processed food at the Andal, Durgapur and Bagdogra airports. I would request the Honorable Minister, Sir, to share your views
in this regard. Honorable Minister Sir, for us, your presence at this seminar is of utmost importance for various stakeholders to place before you their difficulties and learn about the policy initiatives of the government of West Bengal. I would, therefore, like to once again thank you for your presence here instead of addressing us from your office. With these general observations, I would request Sri Mitra to kindly introduce the theme of today's special session. Mr. Mitra. Honorable Sri Shah, Dr. Gupta, Mr. Sarogi, members of the chamber, guests and friends. I consider it to be a great privilege to introduce the theme at this special session entitled Food Processing in West Bengal, New Opportunities for Growth. I am indeed honored that the Honorable Minister, Shri Subrata Saha, wholeheartedly accepted my invitation to address the members of our chamber on how the food processing sector can be taken forward. I am also delighted that Dr. Subrata Gupta, Additional Chief Secretary, Department of Food Processing, Industries and Horticulture, has also kindly agreed to join us and share his valuable thoughts with us today. West Bengal is topographically blessed with diverse terrains and congenial climate conditions for cultivation of a large variety of crops which include cereals, grains, fruits, vegetables, tea, milk, fish, meat, etc. The agricultural universities in the state have a huge contribution in this regard. Naturally, growth of food processing units in our state has also been impressive. At the same time, it is also true that we are yet to utilize the full potential of our state in food processing. The objective of this session is to highlight the opportunities that are emerging and how to avail those of our expansion and growth. The first and foremost obstacle in our growth is non-availability of raw materials which can be processed, and our President, Shri Sarogi, has mentioned about this problem. There are a number of fruits like mango, pineapple, etc., for which the quality required for processing are not being cultivated. Besides, in respect of tomatoes, farmers harvest them before proper ripening, and we have to artificially ripen those in our factories, leading to loss in quality. For cultivation of vegetable and horticulture crops which are suitable for processing, the IARI needs to develop as model seeds and packages of agricultural practices for a few crops and make those available through our agricultural universities. One of our persistent problems, exporters in particular, is the absence of government-owned pack houses and enable accredited laboratories in the state affordable for MSMEs. These certifications are required not only for export but also for marketing through sophisticated stores in our country.
start cakes. To eliminate salmonella bacteria from agro products like betel leaves. For testing of salmonella, the leaves have to be sent to laboratories of other states for testing purposes. The leaves, while in transit for testing purpose, are subject to high risk of getting contaminated by other contaminants. Most labs in West Bengal lack facilities to carry out virological and parasitological examination. For exporting, we have no option but to entirely depend on the privately owned pack houses, which cause delay in dispatch of consignments, high cost, etc., are making exports uncompetitive. Food processors, more than often, unknowingly purchase fruits, vegetables, grains, fish, etc. in the raw form, which are contaminated with chemicals. In the absence of necessary regulations for curbing the sale of contaminated agricultural produce, the food processors face problems conforming to the international standards required for export of value-added items. Majority of cold storages in the state of West Bengal are mostly used for preserving potatoes. As a result, during the bumper season, cultivators of other crops fail to realize expected prices, and during the off-season, consumers have to pay excessive prices. This problem has already been highlighted by Sri Sarogi. The sweetmeat manufacturers in the state depend on unorganized sector for milk and suffer due to fluctuation in quality and price. Dearth of financial assistance from banks is a major problem for the small and micro food processing units because too much collateral requirements is imposed by banks on such units. The COVID-19 pandemic has further aggravated the situation with a major liquidity crunch on account of which MSME at present are struggling to procure their raw materials. West Bengal has 5 designated food parks. These are mostly lying vacant because FBOs are reluctant to utilize the facility because of high cost, lack of connectivity with markets and cities. The limitations in physical movement of consumers brought in by the pandemic have led to the growth of the online grocery selling e-commerce platform to a great extent. Access of the food processing units into these marketing chains with branding require hand-holding support. With the change in consumption pattern in global market, there is a rise in the demand of healthier snack options like puff rice and similar traditional food items that are produced by many micro food processing units and SHGs in West Bengal. Such demand can be catered to by the food processors of the East, where a good variety of rice is already in abundance. Besides, Bengali sweets, which are renowned worldwide, has growing international demand, and by modified atmosphere packaging, Bengali sweets can be easily exported into global markets. The need of the hour
is to identification, branding and promoting such indigenous products of Bengal in international markets worldwide. The self-help groups of West Bengal needs to be encouraged to engage in the process of pickling vegetables like cucumbers, onions, chilies, ginger, cabbage, etc. in vinegar. Pickled gherkins, onions, sauerkraut and even kimchi are highly palatable and have a great demand both in the domestic and the international markets. Besides, these foods are used in salads and accompaniments to kebabs, tandoori items, burgers, etc. Reputed e-commerce sites at present sell only imported bottles of pickled gherkins and jalapeno peppers. Paper hand-holding of the SHQ by the government will enable smooth supply chains, prevent post-harvest wastage, ease pressure on cold storage, provide employment at village level, empower women, reduce migration and substantially improve farmers' income. These are some of the issues which I have highlighted in my observations. In conclusion, I would like to suggest that since there are a large number of issues of concern to be brought to your attention, the Chamber would like to submit a white paper highlighting the issues along with the possible suggestions to you after today's program. I am confident that appropriate interventions by the government of West Bengal will spur exports of agri and processed products in the international markets, enable farmers to adopt the emerging trends of agronomic practices, and support food processors in procuring processable varieties of raw materials. With these words, I request Dr. Subroto Gupta, IAS, Additional Chief Secretary, Department of Food Processing Industries and Horticulture, Government of West Bengal to kindly address us. Members of the Bengal Chamber of Commerce, this is Bharat Chamber of Commerce, our Honorable Minister for Food Processing Industries and Horticulture, Mr. Ramesh Saraugi, your President, Mr. Mitro, the other members, many of whom I have met in different fora. I think it's a very important, very important interaction, because we in the government, we want this sector to flourish. We know certain issues which are there, but this is a great opportunity which allows us to hear from potential investors that what is it that we need to further do so that this sector can grow in Bengal. Now, food processing is something which, as you know, is something which we have to live with. I mean, it is there since we are children. I remember when I used to go to school, I would see my father would go out with a nylon bag. In those days, people used to use those, nylon thalas. They will go to the market every day and get fresh vegetables and fish and chicken, mutton, whatever. And then that used to come to the home, and then it used to be cooked by mother. So the first food processing factory was actually the kitchen. We all have our own food processing facilities in the kitchen. But in those days, the cooking itself used to take a long time. People had a long time, to devote to this sort of activity. But today, because of change in lifestyle and also because people are in a hurry, a lot of that process, people would like it to be done by somebody else.
done previously. So you have, sliced vegetables. So if you go to a Big Bazaar stall or a Spencer stall, you will see potato, cut into strips so that you can just open the packet and fry it and serve, French fry. Or you have vegetables which are minimally processed, and you just open the packet and you serve it with salad. So all of this is being done to reduce the drudgery in the kitchen, and also to save time. So what I wanted to say was, and also in those days, people used to get milk in bottles, and people used to prepare curd at home, and all of that processing used to take place at home. Today, because in the change in lifestyle, a lot of this has to be outsourced. So today you have the ready-to-eat commodities, you have ready-to cook dishes. So you can go to a supermarket, pick up a packaged biryani, come back home, put it into the microwave, and in 15 minutes your dinner is ready. So this is something which has happened. This has changed over the last 30 years. This is something which has happened to this sector. And we are gradually shifting to an area where people want standardized food products which require minimal processing at home. Most of the processing has to be outsourced. So this immediately provides a huge opportunity to all those who can or would like to process food. In Bengal, for example, roughly about 2.8% of the fruits and vegetables are processed. Nationally, the figure is even lower. It is about 2.2%. So we have a huge opportunity of processing food. Even at the state level, 2.8% is really very, very low. We can have an opportunity of much more processing. What are the bottlenecks? But before we come to the bottlenecks, let me talk to you about the strengths. In our state, we do not have a scarcity of water. Even in the western part of the state, where we have the drier districts of Birbhum, Bankura, Purulia and all, even in those areas we have seen over the last few years that significant improvement in cultivation has happened, in agriculture has happened. We are, trying to encourage farmers to adopt modern methods of agriculture, especially to save water, especially, irrigation techniques like sprinkler irrigation and drip irrigation and all that, so that with minimal water you can produce whatever you want to produce. From last year, as your president mentioned about Mati Srishti was a project where we thought that there are thousands of acres of fallow land in these districts, because our farmers were always used to cultivate paddy and some of them used to cultivate wheat, but mostly paddy. And in the southern parts, it used to be, potato. So farmers were not ready to switch to less water consuming, cultivations. So they would not like to, for example, shift from paddy to mango or paddy to guava. That was not something which because they knew that in a paddy they spend 3.5 to 4 months and then they get the income. In case of a mango, you plant the tree, you are going to get an income after 3 years or 4 years. Same with guava may be a little less. So this is something which actually prevented farmers from adopting cultivation of horticultural crops. So we came up with a strategy. This is not a new strategy, it's a very well established system, but we tried to implement that and we have achieved an amount of success. What we have told them that all these fallow lands, we have provided them very high quality saplings of mango, of pomegranate, of guava, of musambi, sweet lime, and other plants which can grow in those tracts, in those soil conditions, those climatic conditions. And to keep their interest in farming intact, what we have told them is, you do intercropping, put papaya there, put this elephant foot yam, and you cultivate between the rows of fruit plants, you cultivate this. So when you
put a papaya plant there. In 8 months, you get your first income, and you have multiple crops of papaya, you have multiple crops of yam, and after 2 or 3 years, you start getting money from the from mango and guava and all that. We have also, for example, in Bankura, we are also doing a research with the National Institute for Grapes, where we are trying out 12 varieties of grapes. Some of these will succeed. The initial reports are good for a few of those varieties. So we are trying to, make the platter very, very varied. So we have a lot of inputs which are possible to be processed within the state. So while on the one hand, for example, one statistic I can give you, that this year itself, we are supplying more than 92 lakh fruit saplings across the state, various varieties, various types, and we are going to broaden this next year, further broaden this next year. But we are also, and it is not only Purulia, Bankura and the Mati Srishti, for North Bengal we have a different strategy. For example, in North Bengal, in the hill areas, we have encouraged farmers to go in for orchid cultivation, particularly Cymbidium, which is a very high value flower, as you know. Also lilies and gerbera. And there is a lot of success farmers are getting there. We are also, this year we are also spreading mushroom cultivation, button mushroom cultivation, particularly in the Terai Duvers region. So then we are also experimenting, we are also expanding turmeric and ginger. Both of these crops, again, they do quite well in North Bengal. So we are trying to expand the total variety of plants, spices, fruits and other vegetables which can be grown in the state. So from the supply side, we are reasonably strong. If you see the figures, you will know that we are quite well placed in vegetables. We are the largest producer of cauliflower, cabbage, brinjal in the country. Potato, we are the second largest. Tomato, we are the third largest. Cereals, we are the first. Rapeseed, mustard, musoor, we are fourth in the country. So there is a lot of scope where, there is a lot of availability of raw materials. In the hills this year, we are also trying out walnuts. Walnut again is a very high value fruit. And then we are also trying out saffron, the most expensive spice in the world. We do not know whether it will succeed or not. It may or may not succeed. But if it does, then we can open up these crops also in our state. Now the issue is that from the supply side, we are quite comfortable today. We have to improve further. For example, we have to improve the productivity, and as Mr. Mitro, repeatedly mentioned, that there has to be, varieties which are conducive to processing. So we have to switch from traditional varieties to those varieties which can be processed, and that is something which we can work with you, and we can, try to encourage farmers to go in for those varieties of crops. Dragon fruit is an example where dragon fruit, 2 years back, there was hardly any cultivation of dragon fruit in the state. This year we have supplied more than 1.5 lakh saplings to farmers because dragon fruit is becoming popular. We are doing avocado in North Bengal, and we are now trying to spread it to Kuch Bihar and Alipurduar. So there are a lot of varieties which we are trying. What we now need is a sustained demand from the industry. Now, the problems which you have mentioned in your in the President's address as well as Mr. Mitro's address, many of these things require a lot of close interaction between the growers, the producers, and the industry. One area where we are trying to, encourage people is in the area of cold storage and cold chain, maintenance of cold chain. We have very attractive schemes. I think just before this seminar, we are discussing with the President that the possibility of subsidy, etc. You will be, happy to know that for creation of multi-purpose cold storage, we provide subsidy to the tune of almost 40% of the capital cost. For refrigerated vehicles also, our subsidy is almost of the order of 35%. So all of these are available. The only problem is that
there is a gap between what is available and what we are able to tell the investors. So I have just suggested that if we could have a, sort of a interaction where potential investors could be there and our food processing officers could come and present to you that what are the opportunities, what are the support which we can provide, then that is something which we can do. Then you have spoken about some laboratories, setting up of NABL accredited laboratories which can be used for assays of fruits and vegetables produced here. Now this is an area where I don't think the government alone can do it. We do have laboratories, which in the universities which we have financed, but the university laboratories work in a particular manner. They are academic institutions. I would invite investment in this sector. The reason I would invite is that there is a lot of possibility, there is a lot of interest in export of vegetables. You will be happy to know that vegetables, particularly from areas around Kolkata, the North Chobbish Pargana, Bhangor in South Chobbish Pargana, also part of Hooghly and Nadia, lot of these vegetables are being exported, but we are hamstrung by the fact that adequate testing laboratory is not there, which you have also mentioned in your address. So this is an area where we would like private investment to come in, and we can assure you that since we are putting a lot of emphasis on export and we are giving them a lot of other support also, there will be no shortage of business. You will get a lot of, in fact, I would say that pack house. Now pack house, there is a government pack house at Barasat. It has been, it was closed for quite some time, and then through a private partner we have recently reopened it. We would, of course, they started as a this ripening facility for banana. But if you think that there can be a good business model for pack house, we can have a joint interaction between the private partner and those who are interested to use the pack house. That can be, we can invest there and we can make it of the standard which you actually require for exports. There are the farmer producers organizations. Again, this is a very, very powerful vehicle for for encouraging farmers to go in for good farming practices, and also for varietal standardization. So farmer producers organizations, we have set up around 30 of them in the state. Some more will be set up this year. Some of them are doing quite well. So if you are interested, we can have an interaction between potential industries and the FPOs. We can have it here or we can have it in some other location where you can have a direct face-to-face interaction with the farmers and see what is it. We have done this for the vegetable exporters, and it has been very, very beneficial for both the parties. We have been interacting with the phytosanitary officials of Government of India also. There are issues which we have not been able to sort out. For example, beetle leaf, the salmonella in beetle leaf. Now that actually prevents a lot of export potential. But Bangladesh has solved it in some manner. Now these are areas where I would say that individual farmers or even farmer groups alone will not be able to sustain these efforts. This is where industry farmer linkage has to be there. And we are ready, we'll be very happy, to provide a platform where you can interact with them and we can jointly work. Our Honorable Minister has taken a lot of initiative. This year, what we are doing is, earlier we used to, supply a few varieties of mangoes and a few varieties of guava and a few varieties of other fruit plants. But from the coming year, we are going to broaden it very, very significantly so that we have different flavors and different varieties through the season. We are developing our own nurseries for that. So supply side, there should not be any problem. The demand side and the processing part, particularly the cold storage, the cold chain, this is something where we really lack. There is another area where we are looking for private partnership. We have with us one tissue culture laboratory which had been set up in
in Ayaspur, which is in Nadia North Chobis Pargana border. Now this laboratory, which has a capacity of 30 lakh plantlets every year, we would like a private entity to come and operate this, because government is not in the business of actually running a laboratory and running a production facility. So we have issued an EOI for that. If there are investors who are interested to invest in that, and that is a complete facility that has the laboratory, the building, the hardening facilities, all of that. It's an integrated facility. Then we are also very keen to operationalize our gamma irradiation center, which is in Chinsura. The gamma irradiation center, as those who are associated with food processing will know, that many of the food products are required to be irradiated before they are exported. Many countries, they want it to be, and also in our domestic market, disinfected products are in demand now. So this gamma irradiation facility, which was set up, unfortunately was not operational. Now we have spoken to BRIT under the BARC, under Bhava Atomic Research Center, and they have shown interest. They are going to collaborate with us. Now here also we would like to invite private participation, where who can use the facility. The facility is there. Some investment will be required for the equipment which has to be installed, and to run that facility. So there are a number of opportunities which we are opening up, and the Bharat Chamber of Commerce is taking a lot of interest, and that's shown in this program as well. So I would invite through you, your members, so that, and if you want a tour of the facility which is there in Ayaspur, the tissue culture lab and all that, we can organize that. So I would invite you to participate with us. For the time being, I would make two requests to you. Number one is, we can have a formal structure, one which could meet once a month or once in a couple of months, and have an interaction with your food processing units, and we also come to know what is it that you would like us to do. That's number one. And number two is, as far as these facilities are concerned, particularly the tissue culture lab, the nurseries, we could have investment, we could have investors whom we are going to support, and we are looking for people who would like to set up multi-chamber cold storages. And there are possibilities in North Bengal. There is a good possibility in this belt, the Nadia, Murshidabad, North Chobis Pargana belt, because this is an area which is very, very rich in vegetables. And I think for the time being, I'll end here. What I would say is that let us try to work out something which is in a formal, we can have a formal thing every month or every 2 months, where we exchange ideas and we see how we can take these forward. Thank you very much. It was really very interesting for the Additional Chief Secretary to suggest so many business opportunities. And in an informal chat with him, he suggested that we can have a session where his officers would come and tell us the various opportunities which the chamber members can avail. I think this is a very proactive suggestion which Mr. Subroto Gupta has given. We will definitely like to have such a formal as well as informal both sessions, and see how could the members of the chamber benefit out of it. I think now our Honourable Minister, I request our Honourable Minister to give his observations. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। নমস্কার। ভারত চেম্বার অফ কমার্সের অনারেবল মেম্বার যারা আছেন তারা সকলে এখানে আছেন। রমেশ কুমার সারোগী, প্রেসিডেন্ট ভারত চেম্বার অফ কমার্স, আছেন সমরেন্দ্রনাথ মিত্র, চেয়ারম্যান,
আছেন আমাদের ডিপার্টমেন্টের অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি সুব্রত গুপ্ত এবং বাকি যারা আছেন এই চেম্বারের সঙ্গে যুক্ত সকলে, আমি সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানাচ্ছি এবং আমার গ্র্যাটিটিউড জানাচ্ছি এই জন্য যে এই গ্লোরিয়াস ভারত চেম্বার অফ কমার্সে আপনারা আমাকে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং আপনাদের সামনে কিছু বক্তব্য রাখার। তার থেকেও বড় কথা যে আপনাদের মাধ্যমে এখন ঠিক পশ্চিমবঙ্গে বাংলায় আমরা কোন পজিশনে আছি, আমাদের বিজনেস, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের এগ্রিকালচার, আমাদের হর্টিকালচার, ঠিক কোন জায়গাতে আমরা আছি আপনাদের থেকে বেশি খবর আর কেউ দিতে পারবে এটা আমি মনে করি না। তাই আজকের এই মিটিং, আজকের এই আমাদের ইন্টারাকশন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই আমি মনে করি যে খুব কার্যকরী হবে যখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি চাইছেন যে হর্টিকালচার অ্যান্ড ফুড প্রসেসিংয়ে একটা নতুন কিছু দিগন্ত খুলুক সকলের সামনে। তার কারণ এটাই একমাত্র আমি মনে করি একমাত্র ওটা হলো ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট একটা ডিপার্টমেন্ট যার মধ্য দিয়ে আমরা আজকের বাংলার যেটা সবথেকে ক্রাইসিস, যেটা কর্মসংস্থান, তাকে আমরা মোকাবেলা করতে পারি, কভার করতে পারি। অ্যাট দি সেম টাইম মানুষের কাছে আমরা আজকে খুব সুন্দরভাবে যেভাবে গোটা পৃথিবীতে আজকে প্রসেস ফুড মানুষ ইউজ করছে, প্রত্যেক দিন ব্যবহার করছে, সেটাকেও আমরা করতে পারি। একদিকে হেলথ, আর একদিকে আমাদের হাইজিনিক ফুড, আর একদিকে হচ্ছে কর্মসংস্থান, এটা কিন্তু আমরা করতে পারি। আরেকটা বিষয় আমি বলবো যে আজকে এই গ্লোরিয়াস ভারত চেম্বার অফ কমার্স যেখানে আপনারা সবাই আছেন, আপনাদের কাছে আমার বিশেষ করে রিকোয়েস্ট থাকবে, হাত জোর করে রিকোয়েস্ট থাকবে। দেখুন, আমরা তো সকলেই মোটামুটি একটা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত, তো আমরা তো এটা আশা করব যখন এতগুলো মানুষ এবং তারা প্রত্যেকে পাওয়ারফুল, যারা এখানে বসে আছেন অ্যাক্রস দি টেবিল যারা আছেন, আমি মনে করি ওয়েস্ট বেঙ্গল তারা প্রত্যেক খুব পাওয়ারফুল। মানে আমি বলবো যে তাদের বুদ্ধি, তাদের মেধা, তাদের কর্মশক্তি, সেটা ইন্টেলিজেন্স, এইগুলো দিয়ে তো আপনারা এখানে এসছেন, আপনাদের মধ্যে এই জিনিসগুলো রয়েছে। তাহলে সেই জিনিসগুলো দিয়ে কেন আপনারা পিছিয়ে পড়া যারা রয়েছে তাদেরকে আমরা একটু হাত ধরে টেনে তুলব না? এটা আপনারা ইচ্ছা করলেই পারেন, কিন্তু আপনাদের এই পারাটা তখনই সম্ভব যখন গভর্নমেন্ট আপনাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করবে। আর সেইখানেই আমি একটা মেসেজ আপনাদেরকে দিতে চাই যে গভর্নমেন্ট ইজ ভেরি মাচ উইলিং, ভেরি মাচ ইগার টু গেট টু ভেরি নিয়ার অ্যান্ড ভেরি ক্লোজ। কারণ আপনাদেরকে ছাড়া এই কাজটা কিন্তু করা সম্ভব না। কারণ আপনাদের কাছে আসার একটাই কারণ যে গভর্নমেন্টের যে পলিসি, একটা সাইডে রয়েছে গভর্নমেন্ট পলিসি, আর একটা হচ্ছে যে ফার্স্ট পিপল, নাম্বার অফ পিপল, এদের মধ্যে একটা লিয়াজ দরকার। তা আমরা একটু আগে আমাদের গুপ্ত সাহেব বলছিলেন যে আমাদের যে সমস্ত সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে, অনেক লুক্রেটিভ কিছু সুযোগ আছে, কিন্তু সেটা মানুষের কাছে পৌঁছানোর সবসময় সম্ভব হচ্ছে না, অনেকে জানতেই পারছে না। অনেকে জানতে পারলে, অনেক বেকার শিক্ষিত যুবক আছে, যদি জানতে পারতেন তাহলে তারা এগিয়ে আসতেন, জানতেও পারছেন না। তো এই যে কমিউনিকেশন গ্যাপ একটা তৈরি হচ্ছে, এই সবাই মিলে যদি আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, বিশেষ করে আপনাদের মতো মানুষকে যদি আমরা সাথে পাই, তাহলে আমার মনে হয় বাংলা, যেটা একসময় গোখেল বলেছিলেন, হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে, ইন্ডিয়া থিংস টুমরো, এখানে আমরা অনেক ভাষাভাষীর লোক আছি, কিন্তু বাংলাতেই তো আছি। তো এই বাংলাকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে ভারতবর্ষ কিন্তু একদিন বাংলা পথ দেখাবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আজকে সেই আশা নিয়ে আপনাদের কাছে আমি এসেছি। আমার কাছে মিত্র সাহেব গেছিলেন এবং যেদিন উনি গিয়ে আমাকে ইনভাইট করেন, তখন সামনেই ছিল পুজো, আরও কিছু। তো খুব তাড়াতাড়ি মিট করার জন্য এই দিনটা আমরা বেছে নিয়েছিলাম যে পুজোটাও শেষ হচ্ছে, আবার দীপাবলি আসছে, মাঝখানে একটু টাইম আমরা পাচ্ছি, দু একদিন ছাড়বো না, ওটাকেই নিয়ে নেবো আমরা। তো সেইভাবে আপনাদেরকেও ডেকে নিয়েছি, আপনারাও আমাদেরকে ডেকেছেন। তো এই যে ইন বিটুইন টাইমটাকে আমরা বেছে নিয়েছি, আজকে আমাদের সিদ্ধান্ত হোক যে আমরা কিছু একটা করে দেখাবো, আমরা কিছু কাজ করে দেখাবো। আমরা অনেক বক্তৃতা করেছি, অনেক মিটিং করেছি, অনেক ইন্টারাকশান করেছি, কিন্তু ওখানেই শেষ করে দিয়েছি। তো আমাদের গুপ্ত সাহেবও বলেছেন যে এইরকম ইন্টারাকশান আমাদের মাঝে মাঝে হওয়া দরকার, সেটা আমাদের ওখানেও হতে পারে, আবার আপনারাও ডেকে নেবেন, এখানে আমরা আসতে পারি। এবং এখানে আরেকটু আমি একটু এক ধাপ এগিয়ে বলবো যে যারা
কলেজ থেকে, ইউনিভার্সিটি থেকে বা বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে, আইআইটি থেকে যারা পাস করছে বা তাদের স্টুডেন্ট রয়েছে বা তাদের যারা প্রফেসর রয়েছেন, আমরা তাদেরকে একটু ইনভাইট করি না? কারণ ওটাই তো আমাদের আমি বলবো র মেটেরিয়ালের জায়গা, যেখান থেকে ছেলেদেরকে আমরা কালেক্ট করতে পারবো। যেমন আমরা দেখি যে ক্যাম্পাসিং হয়, যেমন ক্যাম্পাসিং কোথায় করা হয়? ওই তো আইআইটিতে করা হয়। ক্যাম্পাসিং কোথায় হয়? ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হয়, মেডিকেল কলেজে হয়, তারপরে আপনার বিজনেস ম্যানেজমেন্টের কলেজে হয়, ল কলেজেও আজকাল হচ্ছে। তো আমরা যদি সেই ক্যাপাসিটিটা করি, যে আমাদের যে সমস্ত টেকনিক্যাল নো-হাউ আছে, আমাদের যে সমস্ত সুযোগগুলো, অপরচুনিটিসগুলো আছে, যদি আমরা তাদেরকে বলতে পারি সেমিনারের মাধ্যমে যে তোমরা এইগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করো, তোমরা সবসময় বেকার, চাকরি নেই, অতএব বেকারত্ব কী হবে? চাকরি তো 2% সারা ভারতবর্ষে আছে, বাকি তো 98%কে সেলফ একটা এন্টারপ্রেনারশিপ বা তাদের উদ্যোগ, তার মধ্যে দিয়ে তো করতে হবে। তো আজকে দেখুন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কত ছেলে চাকরি করছে, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি যে তৈরি করছে, আমি বলবো সেই তো ক্রিয়েটিভিটি, সেই তো ক্রিয়েট করছে ব্যাপারটাকে, তবে তো চাকরিটা তৈরি হচ্ছে। তো ক্রিয়েশন অফ জব, ক্রিয়েশন অফ আমি মনে করি অপরচুনিটিস টু আদার্স, এটা সম্ভব যদি আমরা সেই ধরনের উদ্যোগগুলো নিই, এন্টারপ্রিনারশিপকে যদি আমরা আরও বেশি করে এনলাইট করে তাদেরকে এগিয়ে দিতে পারি। সব মিলিয়ে আমি আজকের এই মিটিংকে আমি খুব মনে করছি, খুব আমি ফ্রুটফুল কিছু করতে পারবো। আমি 3-4 দিন আগে আমি দীঘায় গেছিলাম একটা অন্য প্রোগ্রামে, ফিশারিজের একটা প্রোগ্রামে গেছিলাম। তো তখন আমি আমার যে ডিপার্টমেন্ট সেটাও আমি দেখেছি। তো ওখানে দেখলাম যে 100-এর উপরে প্রসেসিং সেন্টার আছে, মানে ক্যাশুনাট প্রসেসিং সেন্টার আছে। তো আমি ওদের জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আমাদের এখানে কাজু গার্ডেন কতটা আছে? আমি দেখলাম আমাদের পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে সেভাবে নেই, কিন্তু এটা আমাদের একটা করতে হবে। তা আমি দেখলাম যে কোথাও আমাদের র মেটেরিয়াল হিউজ, প্রসেসিং সেন্টার নেই, আর কোথাও প্রসেসিং সেন্টার হিউজ হয়ে বসে আছে, র মেটেরিয়াল নেই। এবার তারা কী করছে? তারা বিদেশ থেকে ক্যাশুনাট নিয়ে আসছে, হলদিয়া পোর্টে সেই কাজু সে আসছে এবং র মেটেরিয়াল, এবং সেটা ট্রাকে করে হলদিয়াতে আসছে, আমাদের দীঘাতে আসছে, এবং দীঘাতে প্রসেসিং সেন্টারগুলো ওই র মেটেরিয়ালগুলো বিদেশ থেকে এনে তবে ওদের কারখানাটাকে রেগুলার কাজ করছে। তো আমরা যদি সেখানে আমাদের হিউজ প্রোডাকশানটা হর্টিকালচারে আমাদের ক্যাশুনাটটা করতে পারি, তাহলে তো আমি মনে করি কাজুর দামটাও কমবে। ওরা বিদেশ থেকে আনে, আবার বিদেশিরাও এই কারখানাগুলোকে ইউজ করে, তৈরি করে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু আমাদের যদি র মেটেরিয়াল থাকে, তাহলে আমাদের অনেক বেশি কর্মসংস্থান, এবং তার সঙ্গে আমরা আমাদের বিদেশে জিনিসটাকে পাঠিয়ে এক্সপোর্ট করে আমরা কিন্তু অনেক বেশি প্রফিটও করতে পারবো। তো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা দেখছি গভর্নমেন্টগুলো এগুলো খুব ইম্পর্টেন্স দিয়ে ব্যাপারগুলোকে টেক আপ করেছে। একদিকে যেমন আমরা হর্টিকালচারকে খুব বেশি করে ফ্লারিশ করব, আগামী দিনে আপনারা দেখবেন একটু সহযোগিতা করুন। এই গভর্নমেন্ট কিন্তু খুব নতুনভাবে কিছু করতে চায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কিন্তু বারবার একটা কথা আমাদেরকে ডেকে ডেকে মাঝে মাঝেই বলেন যে আমাদের যেমন একদিকে দেখতে হবে আনএমপ্লয়মেন্টটাকে, আর একদিকে দেখতে হবে কোয়ালিটিটাকেও কিন্তু মেনটেন করতে হবে। কারণ আজকে তো কম্পিটিশনের যুগ। আজকে এই যে একটু আগে বলছিলেন যে কতদিন আগেই আমরা যখন চিংড়ি মাছ বাইরে পাঠাতাম, দেখা গেল চায়না এসে সেটাকে আটকে দিল। আমাদের মাছের মধ্যে একটা ছোট্ট এথেক্সি কুইন, মানে খাবার মধ্যে থেকে ওটা চিংড়ির মধ্যে ওটা আসে, তো ইনফিল্ট্রেট করে। তো এথেক্সি কুইন থাকার জন্য ওই গোটা কনসাইনমেন্টটা খারিজ হয়ে গেল, তো আমরা পিছিয়ে গেলাম। তো এই ছোট ছোট ব্যাপার, তখন কি করা হলো, বুদ্ধি করা হলো যে এই মাছকে 2 দিন খেতে না দিয়ে তারপরে ওটাকে বাইরে পাঠাবো, তাহলে অনেকটা মানে হচ্ছে না, ওই এথিক্স কুইনটা আসছে না। তো এই যে ব্যাপারগুলো রয়েছে, তাহলে আমরা কেন দেখব না যে আমাদের প্রোডাক্টগুলো কেন বিদেশে পাঠানোর মতো হবে না? মুর্শিদাবাদ আমের জন্য বিখ্যাত, ভ্যারাইটিস আমের জন্য বিখ্যাত, মালদা কোয়ান্টিটির জন্য বিখ্যাত। তো সেই কোয়ান্টিটি অ্যান্ড ভ্যারাইটি মুর্শিদাবাদ এবং মালদা, যদি সেটাকে আমরা যদি ঠিকঠাক করতে পারি, কিন্তু ওটা যখন বাইরে পাঠায় অ্যাকসেপ্ট হয় না। কেন হয় না? ওর কতগুলো প্রসিডিওর আছে, মানে মুকুল থেকে ওর ওষুধ দেওয়া, ওকে ঠিক মতো প্রসেস করা, শেষ পর্যন্ত ওটাকে যখন আমরা হারভেস্ট করব সেই পর্যন্ত যে প্রসেসের মধ্যে দিয়ে ওটাকে আসতে হয় সেটা করা হয় না। যার ফলে এই ম্যাঙ্গোটা, বাংলাদেশের ম্যাঙ্গো বাইরে যাচ্ছে,
অথচ পশ্চিমবঙ্গ থেকে ম্যাঙ্গোটা বাইরে আমরা পাঠাতে পারছি না। এই যে প্রবলেমগুলো আছে এগুলো আমাদের দেখতে হবে, তার জন্য আপনাদের কোঅপারেশন এবং হেল্প আমি চাই। কারণ আমি মনে করি আপনারাই একটা শক্তিশালী অর্গানাইজেশন, যে অর্গানাইজেশন আমাদেরকে রাস্তা দেখাতে পারে আগামী দিনে কীভাবে ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড হর্টিকালচারকে একটা আমাদের কান্ট্রি ওয়াইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা প্রজেক্টে পরিণত করতে পারি। আমি আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলবো, যে হর্টিকালচার সাইডে বলবো যে আমরা ইতিমধ্যে আমরা ডিসিশন নিয়েছি, এই গভর্নমেন্ট আসার পর আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে অনিয়ন, পেঁয়াজ এটা আমাদেরকে বাইরে থেকে আনতে হয়। অসুবিধা নেই, গোটা ইন্ডিয়া তো এইভাবেই তো হবে, কোথাও আসবে কোথাও যাবে। তো আমরা নিজেরা বেঙ্গলে আমি দেখেছি অনেক পোটেনশিয়াল আছে, পেঁয়াজের পোটেনশিয়ালিটি রয়েছে। তো আমরা একটা ডিসিশন নিয়েছি, 3 বছর একটা টার্গেট নিয়েছি, আপনাদের হেল্প লাগবে যে এই 3 বছরের মধ্যে আমরা পেঁয়াজটাকে আমরা সেলফ সাফিসিয়েন্ট হতে পারি কি না। তার জন্য আমরা ফার্স্ট একটা পদক্ষেপ নিয়েছি এই বছর, যে খারিফ মরশুমে পেঁয়াজের চাষ, বর্ষাকালে পেঁয়াজের চাষ। তো এগ্রিফাউন্ড ডার্ক রেড একটা কোয়ালিটি আছে, সেটাকে আমরা এনে খুব অল্প সময় আমরা পেয়েছিলাম গভর্নমেন্ট তৈরি হওয়ার পর, খুব শর্ট টাইমের মধ্যে এগ্রিফাউন্ড ডার্ক রেড এই কোয়ালিটির যে বীজ সেটা আমরা কিন্তু কৃষকদেরকে দিয়েছি। এবং এবার আমরা 6টা ডিস্ট্রিক্টকে মাত্র বেছে নিয়েছিলাম। আগামী বছর আমরা টোটাল স্টেটকে আমরা কভার করে এটা করব। আশা করছি 3 বছর টাইম আমরা নিয়েছি, আপনাদের সহযোগিতা লাগবে। যদি সেলফ সাফিসিয়েন্ট হতে পারি তখন আমরা কিন্তু বাইরে পাঠাতে পারবো, এক্সপোর্টও করতে পারবো বাংলাদেশে। আমাদের অর্থনীতিটা বাড়বে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি আরও উপরে উঠবে। এইসব ব্যাপারগুলো আমরা নিয়েছি। আমাদের পাহাড়ে কমলালেবু আপনারা লক্ষ্য করেছেন, কমলালেবু কিন্তু সে আগের মতো সাইজ আর নেই, ছোট হয়ে গেছে। কেন এটা হলো? এটা আমাদের যারা রয়েছেন তাদেরকে আমি ডেকেছিলাম, আমরা নর্থ বেঙ্গলে যাবো খুব তাড়াতাড়ি। আমরা চাইছি যে কমলালেবুকে আগের জায়গায় নিয়ে আসতে। এর টেস্ট এন্ড এর সাইজ ছোট হয়ে গেছে, তার মানে গাছগুলো পুরনো হয়ে গেছে। এবং মানে গাছগুলোকে যেভাবে তৈরি করা দরকার, যে যতটুকু আমি লেম্যান, বাট তবু আমি যতটুকু জানতে পেরেছি যে গাছগুলো যে প্রসিডিওরে তৈরি করা দরকার সেটা করা হয়নি। এবং তার ফলে কী হচ্ছে, এর যে জিন যেটা কাজ করে সেটা অনেক ল্যাক হয়ে গেছে। আমরা চাইছি যে এটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে। আমরা মাদার ট্রি খুঁজছি, যেগুলো অরিজিনাল মাদার ট্রি আছে, সেখান থেকে এখনকার নতুন টেকনোলজিটা অনেক বেশি উন্নত, সেই টেকনোলজিকে দিয়ে কমলালেবুকে আবার আগের সেই গৌরবময় জায়গায় আমরা ফেরাতে পারি কিনা। এর টেস্ট এবং এর সাইজ, এটা ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা থিং। এবং তার প্রসেসিং সেন্টার, এটা আমরা করতে পারি, যেটা আমাদের গুপ্ত সাহেব বলছিলেন। ওখানে জিঞ্জার, ওখানে টার্মেরিক, ওখানে আনারস, এগুলোকে আমরা প্রসেস করতে পারি। এবং আজকাল প্রসেস নট অনলি ফ্রুট জুস, এটা ডাস্ট হতে পারে, এটা স্লাইস হতে পারে, অনেক রকমভাবে আজকাল প্রসেস হচ্ছে, যেটা আপনারা পারেন আমাদেরকে হেল্প করতে। এই টেকনোলজিগুলোকে নিয়ে এসে আরও এন্টারপ্রেনারশিপকে মোটিভেটেড করে আপনারা কিন্তু এগুলো করতে পারেন। কারণ আমরা কিন্তু গভর্নমেন্ট কিন্তু চাইছি, গভর্নমেন্টের যে ল্যাকগুলো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেমন ছোট ছোট বেকারি, সুইট মিটের দোকান, এগুলোকে যদি আমরা একটু তাদেরকে ফিনান্সিয়ালি হেল্প করতে পারি, তাহলে তারা আরও এগিয়ে আসবে। বড় ইন্ডাস্ট্রি তো দরকার আছেই, কিন্তু ছোট ইন্ডাস্ট্রি আমাদেরকে সেভ করবে, আমাদেরকে রক্ষা, আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের এক্সিস্টেন্সকে রক্ষা করবে। মহাত্মা গান্ধী বলতেন যে বড় ইন্ডাস্ট্রি আমাদের করতে হবে, কিন্তু তার থেকেও দরকার ছোট ইন্ডাস্ট্রি, স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি, যেগুলো আমাদের অর্থনীতি এবং ঘরে ঘরে কাজ আমাদেরকে আরও জোগাড় করে দেবে। পাঞ্জাব তো সেভাবেই এগিয়েছে, হরিয়ানা তো সেভাবেই এগিয়েছে। আমি পাঞ্জাব গেছি, হরিয়ানা গেছি, দেখেছি একটা বাড়িতে 5 জন মেম্বার, 5 জনই কাজ করছে, তারা 5 জনই কাজ করে। এইভাবে তাদের অর্থনীতিকে তারা ফিরিয়ে নিয়ে এসছে। তো এইভাবে আমরা হরিয়ানা দেখেছি, পাঞ্জাব দেখেছি, এবং পৃথিবীর অনেক দেশ এইভাবে তারা সেলফ সাফিসিয়েন্ট হয়েছে এবং তাদের নিজের পায়ে তারা দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে। তা আমি মনে করি এখনও বাংলা এগিয়ে। বাংলার মতো দেশ খুব কম জায়গাতেই, কম স্টেট আছে যেখানে বৃষ্টি এবং ওয়েদার এবং এখানকার সিজনাল সব কিছু অনেক বেশি বেটার। আমরা এখানে যেমন এগ্রিকালচারালি অনেক কিছু করতে পারি, আমরা হর্টিকালচারে অনেক কিছু করতে পারি, আবার কিন্তু র মেটেরিয়াল আছে এবং স্কিল লেবার এখানে আছে। সবচেয়ে বড় কথা, স্কিল লেবার এখানে আছে। তাদের সব কিছু যদি একসঙ্গে কাজে লাগিয়ে যদি আমরা ছোটো ছোটো ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে দিয়ে এগোতে পারি, আমরা কিন্তু অনেক কিছু করতে পারবো। কিছু ডাইভারশনের কথা আমরা ভেবেছি,
আপনাদেরকে ফর ইউর ইনফরমেশন একটু বলে দিই যে এগ্রিকালচারে যেমন কিছুদিন আগে আপনার যেটাকে বলে অর্থকরী ফসল মানে ক্যাশ ক্রপ, সেটা ছিল অনলি জুট, পাট। কিন্তু জুট যে কোনো কারণে হোক একটু একটু ব্যাকফুটে আছে এখন, যদিও গভর্নমেন্ট নতুন করে জুটকে ইউজ করতে চাইছে। কিন্তু আমরা বলেছি, আমরা ভাবছি যে আরও কিছু কিছু করা যায় ক্যাশ ক্রপ হিসাবে, যেমন ফ্লাওয়ারকে কিন্তু আমরা ক্যাশ ক্রপ হিসেবে ইউজ করতে পারি। যেখানে যেখানে একবার পাট লাগালে যেটা হয়, ফ্লাওয়ার কিন্তু সারা বছর পয়সা দেয়, ফ্লাওয়ার সারা বছর কিন্তু ইনকাম দেবে। সেই ফ্লাওয়ারটাকে আমরা আমাদের উত্তরবঙ্গে বা পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া বা 24 পরগনা বা আমাদের হুগলি, মেদিনীপুরে এগুলো কিন্তু আমরা ফ্লাওয়ারের চাষটা করতে পারি অ্যাজ এ ক্যাশ ক্রপ। যেমন কৃষকরা পাট লাগিয়ে ওটা দিয়ে তারা বাড়িঘর তৈরি করতো, সাইকেল কিনছে, মোটর সাইকেল কিনছে, ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। ফ্লাওয়ার কিন্তু সারা বছরের জন্য একটা ক্যাশ ক্রপ, এটা আমরা খুব বেশি করে ইন্টারেস্ট নেওয়ার চেষ্টা করছি। এরকমভাবে আরও কিছু কিছু ব্যাপার আছে, এগুলো আমরা করব। এবং পাশাপাশি আজকে ফুড প্রসেসিংয়ের ব্যাপারে আমি আপনাদের কাছে আরেকটা অনুরোধ করব, মানে দৃষ্টিভঙ্গিটা একটুখানি আমাদের চেঞ্জ করতে পারি কি না, যে আজকের ছেলেমেয়েরা, আমি কয়েকদিন আগে একটা আমাকে সুব্রতবাবু নিয়ে গেছিলেন একটা অর্গ্যানিক ফার্মে নিয়ে গেছিলেন। তো আমি গেলাম, ওদের সাথে কথা বললাম, দেখলাম খুব সুন্দর ওরা করেছে, অর্গ্যানিক ফার্ম করেছে। কিন্তু অ্যাট দি সেম টাইম দেখলাম তারা খুব হতাশ, বলছে যে যে এটা ঠিক সাকসেস হচ্ছে না। আমি কেন? বলে যতক্ষণ না 30-35 বছরের যুবকরা যতক্ষণ না অনলি বিরিয়ানি খাওয়া অভ্যেসটাকে না ছাড়বে, ততক্ষণ কিন্তু এটা সম্ভব না। আমি কেন? বলে তারা তো বিকেল হলেই বিরিয়ানি খুঁজে বেড়াবে, তারা তো কোথায় অর্গানিক ফুড বা ফ্রুটস আছে এটা দেখবে না। তার মানে কি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই পাল্টে যাচ্ছে। তো আমরা যদি একটু আমাদের যুবকদেরকে মোটিভেট করতে পারি, আমি জাস্ট এটা বলছি যে ধরুন এখন পিৎজা খাচ্ছি আমরা সন্ধ্যাবেলায়, আরও কী সব বলে সব আছে, কী বলে ওটাকে, নুডলস খাচ্ছি বা আরও বার্গার খাচ্ছি, এসব খাচ্ছি। আমরা কি আমাদের দেশের যেটা ট্র্যাডিশনাল ফুডগুলো ছিল, আগে তো খুব আনন্দ করে আমরা খেতাম, মুড়ি, মুরকি, চিড়ে, নাড়ু, তিলের নাড়ু, এসব তো আমরা খুব আনন্দ করে খেতাম বাড়িতে। কিন্তু এখন এগুলোকে আমরা ভুলে গেছি কেন? মানে এখন ওইগুলোকে আমরা, আমাদের মায়েরাও, আজকের দিনে মায়েরাও ঠিক সেভাবে বাচ্চাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারছে না, বা তারাও দোকানে গেলে সেই জিনিসটা পাচ্ছে না। তাহলে ওটা একটা আমাদের ট্র্যাডিশনাল একটা ফুড, যেটা আস্তে আস্তে অবসলেট হয়ে যাচ্ছে। আমরা পারি না সেটাকে একটু ফিরিয়ে আনতে। আমি বম্বে একবার গেছিলাম, খান্ডালাতে, ওখানে দেখেছি চিকিজ, মানে যে গুড় বাদাম, তারপরে আপনার খাজা, এর বড় বড় দোকান, কোটি টাকার দোকান সব আমি দেখে এসেছি। তার মানে কি, প্রেজেন্টেশন, যে প্রেজেন্টেশন যদি ঠিক থাকে, আর সেটা করবে কি, সে তো এই গ্লোরিয়াস ভারত চেম্বার অফ কমার্স, দে ক্যান ডু অনলি, নোবডি ক্যান। এটা আপনারাই পারেন, যেটাকে এর আঙ্গিকটাকে চেঞ্জ করে, এর 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 যে মানে আমি বলবো যে যে প্রেজেন্টেশনটা যদি আপনারা লুকটাকে যদি চেঞ্জ করে আপনারা যদি প্রেজেন্ট করতে পারেন, এর মধ্যে অ্যাট্রাকটিভ ফুড এবং আমি বলবো অ্যাট দি সেম টাইম প্রোটিনাস, স্বাস্থ্যকর খাবার আর কিছু নেই। এর মধ্যে অনেক অনেক আছে, কী বলে ওটাকে বলে, যে ওই আজকাল বলে ফাইবার রয়েছে প্রচুর পরিমাণে, যেটা পিজার মধ্যে নেই বা আজকে যে ফাস্টফুডের মধ্যে নেই, এর মধ্যে রয়েছে। তো এগুলো তো দায়িত্ব আমাদেরকেও নেওয়া দরকার আছে। তো গভর্নমেন্ট অ্যান্ড আমি মনে করি গভর্নমেন্ট অ্যাট দি সেম টাইম চেম্বার অফ কমার্স, ভারত চেম্বার অফ কমার্স, যদি যৌথভাবে আমরা যদি কাজ করতে পারি, আমরা কিন্তু একটা রেভলিউশন করতে পারবো ওয়েস্ট বেঙ্গলে। এবং তার জন্যই আমি আপনাদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন আমরা হাতে হাত মিলিয়ে এই কাজটা করি। এটা আমরা করতে পারবো। এর জন্য দরকার প্যাকেজিং শিল্পটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ওটা আমাদের দেখতে হবে যে প্যাকেজিংটা ঠিক মতো না হলে তো ওটা স্টে করবে না। আমি একবার ভেবেছি, আমি আমাদের মধ্যে আলোচনাও করেছি যে আইআইটিগুলোকে বা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিকে আমরা ডাকবো, ডেকে তাদের সঙ্গে কনসাল্ট করব যে এই যে জয়নগরের মোয়া, এটাকে যদি আমরা নেবারিং কান্ট্রিগুলোতে পাঠাতে পারি, তাহলে এই সব এর সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তারা বেঁচে যাবে। এর যে গুড়টা, যে ফ্লেভার, যে গুড়, সেটাকে আনা হয় বাঁকুড়া থেকে, আর এর যে খইটা লাগে সেটা লোকালি তৈরি হয়, নামটা ভুলে গেছি আমি, কিন্তু হ্যাঁ, কনকচুর খই, আপনি জানেন। তো এই যে ব্যাপারটা, এগুলোকে যদি আমরা একটু যদি প্যাকেজিংটাকে উন্নত করতে পারি, যদি সায়েন্টিফিক করতে পারি, এর টেস্ট অ্যান্ড ফ্লেভার অ্যান্ড এর আমি বলবো যে এর স্টেট মানে যদি ঠিকঠাক রাখতে পারি, তাহলে এটা একটা আইটেম যেটা পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই খুব মানে এটা
বিশেষ করে সমাদৃত হবে। তো এর জন্য দরকার একদিকে সরকার তার থেকেও বড় দরকার আপনাদেরকে এই এন্টারপ্রেনারশিপগুলোকে আপনাদেরকে উৎসাহ দেওয়া, একটু এগিয়ে আসা, একটু নতুন করে ভাবতে অনুরোধ করব। কেননা আপনারা ইউ ক্যান ডু এভরিথিং, আপনারা অনেক কিছু করতে পারেন। এখানে সবাই রয়েছেন খুব আমি বলবো খুব আমাদের সমাজের খুব প্রায়োরিটি সেক্টরের সব মানুষজন রয়েছেন। তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে এইগুলোকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করে আসুন আমরা করি, এবং এই ইন্টারাকশানটা আমাদের মাঝে মাঝে হোক। আমরা আবার আসবো, আপনারা ডাকলে আমিও আপনাদেরকে ডাকবো, ডেকে নিয়ে আপনাদেরকে বসে আমরা কিভাবে করতে পারি, এবং যদি টাইম বাউন্ড একটা সিদ্ধান্ত আমরা নিই যে আজকে এই মিটিংটা করলাম, এখান থেকে 3 মাসের মধ্যে আমরা এটা কিছু করব। একটা টাইম বাউন্ড প্রোগ্রাম যদি আমরা বেছে নিই তবেই সম্ভব, নাহলে কিন্তু আলোচনা হবে ওখানেই শেষ হয়ে যাবে, পরে আলোচনার জন্য অপেক্ষা করব, কাজ কিন্তু হবে না। এইটুকু বলে আপনাদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, আমার শ্রদ্ধা, আমার নমস্কার জানিয়ে এই ছোট্ট আমার বক্তব্যটা আমরা শেষ করছি। নমস্কার। অনারেবল মিনিস্টার হার্ড টাস্ক মাস্টার মনে হচ্ছেন। টাইম বাউন্ড অ্যাকশন প্ল্যানের উপরে আপনি ভরসা করেন। এটা যদি হয়, আর যদি পশ্চিমবাংলার ওয়ার্ক কালচারটা ইমপ্রুভ হয়ে যায়, তাহলে পশ্চিমবাংলায় কুটির উদ্যোগ বলুন যা কিংবা যে কোনো উদ্যোগ বলুন নিশ্চয়ই প্রগতিশীল হবে। পশ্চিমবাংলা তো উদ্যোগের জন্যই তো সবচেয়ে আগে ছিল, কিন্তু ওয়ার্ক কালচার নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যই আমরা পিছিয়ে পড়েছি। আর আপনার মতন যদি নেতৃত্ব ওয়ার্ক কালচারটাকে ইমপ্রুভ করে দেয়, নিশ্চয়ই বাংলায় অনেক প্রগতি হবে। অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি ডক্টর সুব্রত গুপ্তা কিছু একটা পয়েন্টার ওনার বক্তব্য আছে, আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করব উনি বলেন, তারপরে রুদ্রাণী আমাদের চেম্বারে উনি কিছু অ্যানাউন্স করবেন। আমি একটু সুযোগ নিলাম আপনাদের প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলে। আমি আমার বক্তব্যের সময় একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি যে আমরা ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছি, যেখানে ইউনিট র মেটেরিয়াল নেবে, প্রসেস করে ফুড। আমি আরেকটা সাজেশন দিতে চাই, এবং দ্যাট কাটস অ্যাক্রস all possible industries, not only food processing units but all your entities, যারা আপনাদের যারা মেম্বার, যাদের ফ্যাক্টরি আছে, কিছুটা স্পেস আছে, ল্যান্ড, সামান্য স্পেস থাকলেও হবে, 500 স্কোয়ার মিটার হলেও হবে, 500 স্কোয়ার মিটার, 1000 স্কোয়ার মিটার, হোয়াট আই উড রেকমেন্ড, এবং আমরা অলরেডি করছি, বেশ কিছু ইন্ডাস্ট্রি এগিয়ে হয়েছে, সেটা হলো যে একটু ফ্রি ল্যান্ড, ফ্যাক্টরির মধ্যে একটু ফ্রি ল্যান্ড আছে, সেখানে প্রোটেক্টেড কাল্টিভেশন করা। That will support you, that will support your employees, that will support your family. আমরা গ্রিন হাউস তৈরি করার জন্য যে কস্ট লাগবে, সেই কস্টের 50% we will bear. You have to bear only 50%. And you can produce vegetables, off-season vegetables, high-value vegetables at any point in the year. It has two benefits. Number one is nutritional improvement, যারা যারা পাবে তারা তো। সেকেন্ড হচ্ছে আপনার ফ্যাক্টরির ওখানে পলিউশন ইত্যাদি যেটা হচ্ছে, that is also going to get reduced to an extent. And because it is protected, ফার্ম মানে আপনার ফ্যাক্টরির এনভায়রনমেন্টে ওটার কোনো রকম ভেতরে ভেজিটেবলসের ড্যামেজ হবে না। আমরা এরকম অনেকগুলো অলরেডি কেউ আমাদের কাছে ইন্ডিভিজুয়ালি আসছেন করার জন্য, আমরা তাদের সাপোর্টও করছি, কিন্তু আই থট যে আই শুড ইউজ দিস প্ল্যাটফর্ম টু ইনভাইট ইউ, যে যাদের কাছে 500 স্কোয়ার মিটার ল্যান্ডও থাকবে, দে ক্যান গো ইন ফর দিস সর্ট অফ আ থিং, অ্যান্ড উই উইল সাপোর্ট ইট। Thank you, sir, for your valuable suggestion. Ladies and gentlemen, last year we had organized a special seminar on leveraging growth potential of the food processing and agricultural sector, Focus East. Due to COVID-19, we had to hold this seminar in the virtual mode. Nevertheless, the seminar had received the support of the All India Food Processors Association, which is the national face of the food processing industry. In this regard, the chamber acknowledged the support of Dr. Shubodh Jindal, President AIFPA. Due to continuity of the pandemic, the report of the seminar was awaiting an official release. Today it is our honor and privilege to have the report released by the Honorable Minister. So I would request everyone to kindly give a huge round of applause. Thank you.
We need to just pull the ribbon. So if everyone can please get up and we have the overwhelming presence of food processors of the state with us today. So I would like to take this opportunity to open the floor for questions from the food processors who are present so that the Honorable Minister can address them. If anyone has a question, you can please ask. I am Rajesh Rastogi, representing AIFPA, Vice President. Thank you, Honorable Minister Sir and Additional Chief Secretary for highlighting various projects and opportunities available in state of West Bengal. We will certainly like to have a long association with the Food Processing Ministry for development of the food processing industries in West Bengal. I like to highlight some points which we are facing in West Bengal. The one point is that previously we used to get industrial promotional assistance from the government of West Bengal before the introduction of the GST. That was in the year 2017. Now that has been, that scheme was actually that all the small scale industries which were in the food processing sector used to get 60% of the VAT deposited to the government. So that was very helpful in continuation or support to the small scale industries. So I like to request the Honorable Sir that if that incentive scheme can again be started for food processing sector in state of West Bengal again. Some kind of assistance will be there for the small scale industries. This is the number one point. Second point will be that this newly introduced Silpa Sathi scheme which is there. In that scheme, the main problem is that that is only available for the backward districts of the West Bengal. The existing units which are operating in the like North Chobbish Pargana, Howrah or Hooghly districts, they are not been benefited very much in that. That is not there. The provision is not there in that scheme. So if that scheme can be enlarged or that can accommodate the existing food processors unit also, or for food processing unit that scheme can be modified so that they can get the capital subsidy scheme and interest subvention scheme. That is the main, if that will help very much to the food processing organization. The third one will be that as food processing is a capital incentive, is require huge investment in the raw materials and the land also. If that land portion and investment part can be concessional at the concessional rate, that can be made available to the food processing organization through the Chamber of Commerce, of course. So that will be very much helpful in setting the food processing industries. These are the broad 3 points. But one small point which I like to cover, that is about the charges of the testing faced by the food processor or food processors. Those are actually there are huge charges charged by the laboratories for getting their sample tested. According to the FSSAI norms, you have to get your product tested every 6 months. Every 6 months you need to rotate and test your product
That is there. But the charges are so huge that small scale industries is not possible for them. If they have 10 products, one product's charge is 10,000 rupees, then 1 lakh twice a year, 2 lakh rupees. Apart from that, water testing is separate. So these charges is actually forcing the food processors that they are adopting the bypass method. So that is very much harmful to the consumer also, and to the they are not compliant. So if that can be worked out, some scheme can be worked out by the state government that that they can set up the testing laboratories, or the existing laboratory can be guided that they cannot charge for testing this much amount. If a standard can be fixed. That are my submission to the minister. Thank you. I'm advisor to Imami. Hello. Sir, our experience of putting a plant in Siliguri, the main constraint was people, they don't ripen the tomatoes, and they sell tomato in raw stage. Okay. Okay. Sorry, sir. Sir, I'm a technocrat, and I was one of the pioneer in making real successful in India. That was in 1998. I was with Dabur. I was for about 12 years as head of R&D there. And then those were the time people used to say, juice kaun piyega India mein. But now it has become a reality only in the time period of about 20 to 30 years. And similarly, we experimented one plant in Siliguri. This to make tomato and pineapple slices, pineapple tidbits, pineapple juice, pineapple concentrate. We were importing large quantities of pineapple concentrate from Thailand, Philippines, and different parts of the country. The first constraint what we had is the farmers were not willing to, either government has to subsidize farmers to ripen and give it to you, because ripening at factory, it is a tremendous difficulty, huge task. And second thing what we noticed, especially there are about 4 or 5 different fruits which are plentifully available in Bengal. Regarding orange, what you were telling, no sir. Orange, as you said, it is a small fruit. And the yield between orange of Brazil and orange of India, we require about 24 to 25 kgs of orange to make 1 kg of concentrate. Whereas in Brazil, it is about 12, 13. The size of the fruit is bigger. And from this orange, they make different products from the orange. They make orange oil by scrubbing it. So they extract, that gives a good money. They make it pectin out of it. That gives a good money out of it. And they extract essential and flavors, colors and different things. And they make it viable. And a small entrepreneurs, for a Bengal small entrepreneurs, it becomes a multiple task to keep so many plants running. In Thailand, I have seen one unit where from pineapple, first from the top of the skin, they extract enzymes, and from fiber, they extract fiber. And fiber, you were talking about fiber, no sir? It is only a byproduct of any juice industry. So here we throw it away. And what we noticed, this pineapple, when we throw it away, the cows eat around the unit and they die after 3-4 days. So we have to take 4 or 5 different fruit zones, like pineapple and like rice. Rice can be converted into vinegar. It can be converted into ethanol. And we can prioritize about 4 with a timetable, time task. I think
most entrepreneurs will come forward. It is not only the money, but what money we save in processing will make units viable. This is my. নমস্কার, অমৃত অ্যাগ্রো থেকে বলছি চন্দন চক্রবর্তী। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন, মিস্টার গুপ্তা, মিস্টার সারগী, মিস্টার মিত্র। ভারত অফ চেম্বার অফ কমার্স থেকে আমরা অনেক কিছু করার উদ্যোগ নিয়েছি এবং আমরা বিগত দিনেও অনেক কিছু করেছি। কিন্তু বিষয় যেটা হচ্ছে যে আমি যে কোনো একটা নতুন সৃষ্টির সন্ধানে এগিয়ে যাই। আমাদের এখানে তরমুজ নিয়ে, তরমুজ থেকে যে গুড় উৎপাদন হবে এটা ভারতবর্ষে কেউ করতে পারেনি। আমরা গত পরশু দিনে এটা আমরা লঞ্চ করেছি, তরমুজ থেকে গুড়। হ্যাঁ, এবং তরমুজ থেকে আমরা আগে মোরব্বা খেতাম, এটা বিভিন্ন জায়গায় আমরা যেয়ে দেখেছি। পিঠা, এটা লাউ চাল কুমড়ো থেকে যেটা হয়, তরমুজ থেকে পিঠা সবচেয়ে বেস্ট কোয়ালিটি। এবং তরমুজের গুড় থেকে আমরা পরীক্ষা করছি, তরমুজের গুড় যদি যাদের সুগার রুগী আছে তারা যদি এটা খায় তাহলে তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। এটা একটা রিসার্চের মধ্যে আমি দিয়েছি ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করার জন্য। এটা আমরা সুন্দরভাবে আমরা তৈরি করেছি এবং এটা কোনো কেমিক্যাল আমরা দিচ্ছি না। যে তরমুজ থেকে গুড়, এটা ভারতবর্ষে কেউ এটা করতে পারেনি। এটা ছোটোর থেকে আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে গাজর থেকে যদি ব্রাউন সুগার হয় তাহলে তরমুজ থেকে গুড়টা হবে না কেন। তো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে ঘাটাল এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এই সাইডে তরমুজ উৎপাদন হয়। অলরেডি আমরা বাঁকুড়াতে আমি জায়গা নিয়েছি, সেখানে আমরা করার উদ্যোগ নিয়েছি এবং এটাকে নতুনভাবে কিভাবে করা যায় এটা হবে। আর মাননীয় মন্ত্রী এবং গুপ্তা সাহেবকে আমি একটা কথা বলবো যে বাংলাদেশের যে আমরা সবজি পাঠাচ্ছি, আমরা অমৃত অ্যাগ্রো এক্সপোর্ট যে আমরা করছি, চাল সবজি, বর্ডারে খুবই ডিস্টার্ব হচ্ছে। বর্ডারে যেভাবে আমরা হ্যাকেল হতে হচ্ছে আমাদেরকে, এবং যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি আটকে দেওয়া, এবং বর্ডারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে পাঠালে সেখানে গাড়ির পর গাড়ি, ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকছে। কি যে কোনো বর্ডারে সেখানে বসে সেখানে দাদাগিরি ভাব একটা আছে। সেখানে পুলিশকে বললেও কোনো কাজে হয় না, প্রশাসনিক বললেও কোনো কাজে হয় না। ঠিক আছে, আমাদের সবজি পাঠাচ্ছি, সবজি শুকিয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে আবার বিল আমরা পেমেন্ট পাচ্ছি না, তার মধ্যে তোলা আদায় দিতে হচ্ছে। এই তো আমাদের ভোজাডাঙ্গা বর্ডার আছে, মালদার বর্ডার আছে, যে কোনো বর্ডারে, পেট্রোমল বর্ডারে, যে কোনো বর্ডারে যাচ্ছি সব দাদা। এটা আমরা কী যে অসুবিধার মধ্যে পড়ছি, এবং আমাদের বিল যে পেমেন্ট এলসিতে যে আমাদেরকে টাকা দিচ্ছে, আগে আমরা যে এলসিতে কাজ করতাম ওয়েস্ট বেঙ্গল, এখানে হচ্ছে যে বিএসএফের সাথে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টে কোনো একটা প্রবলেম চলছে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে এটা কোনো প্রবলেম চলছে। এরা পাঠাচ্ছে, করছে না, বিভিন্ন ধরনের একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা পড়ছি। আমরা ব্যবসা করছি, আমরা 1 কিলো একটা চাল বিক্রি করলে আমরা ক টাকা পাবো, 1 কিলো আমরা পেঁয়াজ পাঠালে ক টাকা পাবো, সেখান থেকে এলসি দিচ্ছে, 6 মাস পর পেমেন্ট হচ্ছে না, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা। এগুলো যদি আপনারা একটু দেখেন তাহলে আমাদের খুব উপকার হয়। আমাদের প্রচুর টাকা আটকে যাচ্ছে, দিচ্ছে না। এখন বাংলাদেশে আগের যে এলসিতে কাজ হতো সেখানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি মুখোমুখি আমরা হয়েছি, আমাদের প্রচুর লস হয়েছে। আমরা লোকে আমাদেরকে চিট করে, আমরা অন্যের কাছে চিট হই, তখন আমরা চিটার হিসেবে পরিচিত হই। এটা আমরা চাচ্ছি না, আমরা নতুন করে একটা স্বচ্ছ ব্যবসা করতে চাইছি। আজকে ভারতবর্ষে যে তরমুজ থেকে গুড়, আমার মনে হয় এটা ভারতবর্ষে কেউ আবিষ্কার করতে পারে না, অমৃত অ্যাগ্রো এটা প্রথম করলো। কেন আখ চাষ প্রায় বন্ধের মুখে, গাজর থেকে এখন যে চিনিটা সাপ্লাই হচ্ছে সেটা হচ্ছে, আর তরমুজ থেকে যদি গুড়টা হয়েছে, তাহলে আপনারা একটু গভর্নমেন্টে উদ্যোগ নিয়ে দেখুন যে তরমুজ থেকে চিনি হয় কিনা, আমাকে একটু সাজেশন দিন। এখন ওটা আমরা টেস্ট করতে দিয়েছি, জাস্ট পরশু দিনের প্রোডাকশনটা আমি নামিয়েছি। আমরা টেস্ট ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে আমি টেস্ট করতে দিয়েছি, এটা খেলে কি হবে না হবে। এবং একটা তরমুজে কোনো অংশ ফেলা যাবে না। তরমুজ এমন একটা ফল যে তরমুজের যে শাঁসটা আছে, ফাইবার যেটা আছে, যে মিনিস্টার সাহেব বললেন,
এটাতে সাবান তৈরি হতে পারে, খুব ভালো সাবান তৈরি হতে পারে। তরমুজের বীজটাকে মগজ হিসেবে আমরা ব্যবহার করি রান্নার কাজে। তরমুজ থেকে গুড় হবে। তরমুজের যে জৈব সার হিসেবে তরমুজের যে সবুজ অংশটা, সেটা তো আমরা কোনো কিছু কাজে লাগাতে পারি কিনা আমরা আলোচনা চলছে, এখনো পর্যন্ত আমার কাছে কোনো রিপোর্ট এসে পৌঁছায়নি। তরমুজ থেকে গুড়টা যখন হয়েছে, তরমুজ থেকে চিনিটা হবে। নাম একবার বলুন। অমৃত অ্যাগ্রো। অমৃত অ্যাগ্রো, হ্যাঁ, ওকে। এটা আমার অফিস সর লেগে। ঠিক আছে, আপনার যখন এই ইনোভেটিভ প্রোডাক্টসগুলো যখন হয়ে যায়, ল্যাবরেটরি থেকে এসে যায়, প্রোডাক্ট এসে যায়, আমি সমস্ত কিছু ভারত অফ চেম্বার অফ কমার্সে পাঠাই। মৈত্র সাহেব জানেন, আপনিও জানেন, রুদ্রাণীও জানে। আমি নতুন সৃষ্টি করি, কিছু নতুন করবো এরকম একটা মনে মানসিকতা নিয়ে আমি আগেই চলি। আর আমি যেটা বললাম স্যার, এটা একটু দেখুন, এই গুপ্তা সাহেব আছেন, স্যার মিনিস্টার সাহেব আপনি আছেন, বর্ডারে যাতে আমাদের এই প্রবলেমগুলো না হয়, খুব প্রবলেমে পড়ছি আমরা। হ্যাঁ, নমস্কার স্যার। এই যে রুদ্রাণী, তুমি এক কাজ করো, এই যে প্রবলেম আমাদের আলাদাভাবে কোনো জায়গায় টাকা পয়সা দেন বা কিছু একটা জিনিস করেন, সেখানে ডাইরেক্ট নিয়ে যাবে 1 লাখ 16 লাখ টাকা এক্সট্রা নিয়ে। এটা রেগুলার প্র্যাকটিস ইন পেট্রাপোল অ্যান্ড বেনাপোল, আজকে থেকে নয়, লাস্ট অন্তত 2-3 কি 5 ইয়ার্স অন্তত। এটা মানে রেগুলার বেসিসে প্রবলেম স্যার। এটা যদি দেখেন অনেক প্রোডাক্ট নষ্ট হয়, মানে অনেক এই পেঁয়াজ সমস্ত কিছু পচে যায় স্যার, এত নষ্ট হয়ে যায়, আপনি একটুখানি খবর নিলে পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, আমি এই কথাটা এসেছে যখন কোভিড স্টার্ট হয়েছিল, তখন এটা খুব জোর হয়েছিল, আমরা বিএসএফ থেকে নিয়েও ছিলাম ইস্যুটা চেম্বার, আর তারপরে এটা অনেকটা কমে গিয়েছিল, আবার হয়তো আবার উঠেছে। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে। ঠিক আছে, এই ইস্যুটা এসে গেছে। রুদ্রাণী, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইস্যুস? ঠিক আছে, you take up the issue, write down the key points and send to the department, and sir আপনি একটু কাইন্ডলি যদি পার্সোনালি এটা টেক আপ করেন, প্লিজ। Sir, a Musk. Anything else now? Yes. Sir, this. It Sir, has. इसका एक बार होने के बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। No. I just want to clarify. It is not gur, but it is in a deionized sugar. The deionized sugar, they may add color or they make it this thing and try to make it as a gur. Gur has a lot of minerals and other thing. Even fruit has a lot of minerals, but the minerals from sugar, cane, jaggery is different, and from fruit is different. Every fruit will give certain amount of sugar, and that is called deionized sugar. It has fructose and mainly 55% fructose and 45% glucose. So it is good for diabetic and other things. Thank you. Just a Please, if Sir, any other questions, because Yes, we are sir. running short of time. I would like to raise. Yeah, tell me. Yes, you please. Where is okay? Go ahead. Myself is Dr. Soor. I'm coming from Keventer Agro Limited. I just want to add here one more point. You see, we have few food parks here in our state, and in food parks we are supposed to get some common facilities. We have a plant at Malda Food Park, and the common facilities are not working. I thought to raise this issue here that all the food parks, the common facilities, we have to look after it once again. I draw your attention, the Minister and the Additional Secretary here, and if you want, we can always come to you and say what is the real situation. Thank you. Sir, I have one Please. question. Now 2 questions only more. One, please. Yes, please. Sir, I am from seafood industry. I would like to draw your attention, sir. আপনি এক্ষুনি বললেন মাছের সম্বন্ধে দীঘায় গেছিলেন, মিটিং করেছেন। আচ্ছা, ওকে স্যার। আমি একটা কথা বলতে চাই এখানে, যে ফুড ইন্ডাস্ট্রি, সি ফুড ইন্ডাস্ট্রি ইজ ফেসিং ইন দিস রিজন, ওটা হচ্ছে এনার্জি কস্ট স্যার। আমাদের
প্রতিবেশী উড়িষ্যা, আন্ধ্রা, যেখানে পার ইউনিট কস্ট হচ্ছে 4 টাকা, 3.5 টাকা, আমরা দিচ্ছি 8 টাকা, 8.5 টাকা। কম্পিট করা যাচ্ছে না স্যার। ইভেন ফার্মার্স, পুয়ার ফার্মার্স আর ফেসিং দিস প্রবলেম। এটা হচ্ছে আমি অখিল গিরি সাহেবের সঙ্গেও কথা বলেছি, ওনার কানেও এটা দিয়েছি যে স্যার এটা নিয়ে, এটা পিওরলি স্টেট গভর্নমেন্টের এটা নিয়ে একটু খুব নজর দেওয়া উচিত স্যার। এটা হলে ফিশ ইন্ডাস্ট্রি উইল হ্যাভ আ রিয়েল রিলিফ যদি এটা করা যেতে পারে। এটা অনেক মানে অ্যারাউন্ড 5-6 রুপিস পার ইউনিটের ডিফারেন্স আছে। এর একটা চালাবে কী করে, প্রসেসিং করবে কী করে, করতে পারছে না। দীঘাতে স্যার অনেক ফ্যাক্টরি এসছে, লট অফ নিউ, একটা ফ্যাক্টরি ইজ কামিং অ্যাবাউট 100 crore, 150 crores, বাট এনার্জি কস্ট ইজ ভেরি হাই, অনেক হাই। সেকেন্ড স্যার, আমাদের ভারতবর্ষ থেকে প্রায় আমাদের রপ্তানি হচ্ছে $7 billion, অ্যারাউন্ড মোর দ্যান অ্যারাউন্ড 50,000 crore। যদি আমি ইন টার্মস অফ কোয়ান্টিটি বলি, ইট ইজ অ্যারাউন্ড 45,000 metric ton। আমাদের একটা TMA, ট্রান্সপোর্ট মার্কেটিং অ্যাসিস্ট্যান্স, এক্ষুনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার করেছে, তার ভিতরে এগ্রিকালচার প্রোডাক্টস আর ইনক্লুডেড। ওরা ডেয়ারি ফার্মকে ইনক্লুড করেছে, কিন্তু দে হ্যাভ নট ইনক্লুডেড সি ফুড। আমরা চাই স্যার আমাদের রাজ্য সরকার এখান থেকে একটা স্ট্রং রিপ্রেজেন্টেশন পাঠানোর দরকার। Mr. Mitra will agree with me that container cost, we used to send container to Singapore, to USA in $4,000, $5,000 maximum dollar. Sir, $18,000 দিলেও কন্টেনার পাচ্ছি না স্যার। We are tremendous problem. এখানে দিস স্কিম যদি আমাদের ইনক্লুড করতো, it would have been the feather in the cap. At least একটা সাইজেবল সাবসিডি আমরা পেয়ে থাকি, ওটা করেনি। তো আমি চাইছি, মিস্টার মিত্রা was talking about white paper, this white paper should include this point. I am ready to give a paper to you, sir. This is very important. আর আরেকটা কথা বলি, this usage of antibiotics were rampant in West Bengal in aquaculture, but with the lot of awareness program, আমাদের এমপিরা, আমরা নিজেই সি ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অনেকটা কমে গেছে। বাট রাজ্য সরকারের একটা উদ্যোগ দরকার আছে এর ভিতরে স্যার। আমি চাই একটা ওই মেদিনীপুরে এদিকে যেখানে আমাদের 24 পরগনা, একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট তরফ থেকে হোক, যে এটা কেন ইউজ করলে কি ক্ষতি আছে, না ইউজ করলে কত সুবিধা আছে, এটা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই স্যার। আসবেন আমার অফিসে আসবেন। ঠিক আছে, হ্যাঁ, সেক্টর 5-এ আপনার একটা। ওকে স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। নমস্কার, আমি সুদীপ মল্লিক, বলরাম মল্লিকের তরফ থেকে বলছি। একটা এই যখন সিজনে মানে দুর্গাপুজো বা দিওয়ালিতে একটা আদেশ আসে যে রেস্ট্রিকশন হয় যে সব গুডস ভেহিকেলকে নো এন্ট্রি করে দেওয়া হোক। খাদ্যর জন্য খাবারের ভেহিকেলগুলো যাতে রিলিফ হয় এটা দেখতে হবে, না হলে খুব প্রবলেম হচ্ছে। পারমিশন বার করা, এখান থেকে পারমিশন দেবে না, ওইখানে গাড়ি ধরছে, সব জায়গায় গাড়ি ধরে। আমার ফ্যাক্টরি হাওড়াতে আছে, বিভিন্ন জায়গায় মানে 6-7টা জায়গায় ধরে, আর সবাইকে কিছুভাবে একটা প্রসেস করেই ওই গাড়িকে নিয়ে আসতে হয়। আর এটা পিক সিজনে, দুর্গাপুজোর সময়, দিওয়ালির সময়, এটা একটা পেরিসেবল গুডস, কিছু ছাড় আছে, কিন্তু এটা নিচের এতে যাচ্ছে না, এই মেসেজটা যাচ্ছে না যে গুডস ভেহিকেলকে ছাড়তে হবে, পেরিসেবল গুডস ভেহিকেলকে ছাড়তে হবে। মানে পেরিসেবল মানে ওরা শুধু দুধের গাড়িকে ছাড়ছে, কিন্তু অন্য দুধ ছাড়াও যে অন্য জিনিস পেরিসেবল খারাপ হয়ে যাবে 2-4 ঘন্টার মধ্যে, সেটা বুঝতে পারছে না। সবাইকে ধরছে, সবাইকে আটকাচ্ছে, অনেক সময় গাড়ি রিটার্ন পাঠিয়ে দিয়েছে, এরকমও হয়েছে। এটা হয়েছে 23 তারিখে, মানে 22 তারিখে এই মাসে হঠাৎ করে পেঁয়াজের দামটা বেড়ে গেছিলো, পরে দেখা গেল সে গাড়ি আটকে দিয়েছে। গাড়ি যখন ঢুকে গেল 23 তারিখে, মানে নো এন্ট্রিটা কার্পেট নো এন্ট্রি হয়ে যাচ্ছে, তো পুলিশ মহলে বুঝতে পারছে না কোন গাড়ি ছাড়বে, ছাড়া উচিত কোনটা না, সবাইকে আটকে দিচ্ছে। ঠিক আছে, ওটা দেখবো আমরা। ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দিওয়ালি আর পুজোর সময় এটা হচ্ছে, তো খুব প্রবলেম পড়ে যাচ্ছে সব, রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রিও প্রবলেম পড়ছে, আর আমরাও প্রবলেমে পড়ছি। ওটা দেখে নেবো।
মিস্টার চন্দা, হ্যাঁ। স্যার স্যার নমস্কার, আমি প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রির লোক, মানে ইম্পর্টেন্ট বলুন। হ্যাঁ, আমি এখন টাইম নেই, তা আপনাকে 10 বছরের 3টে ইনসিডেন্ট খালি আপনার নজরে এনে দিচ্ছি। একটা প্রথম ইনসিডেন্ট হচ্ছে 2010-11, যখন ট্রানজিশন লেফট ফ্রন্ট থেকে টিএমসি গভর্নমেন্ট দুলাবাড়ি নর্থ বেঙ্গলে একটা বিদ্রোহ হয়েছিল ফার্মারদের টমেটো নিয়ে, যেটা লাখ লাখ টন নষ্ট হয়ে গেছিল প্যাকেজিংয়ের অভাবে। তো তৎকালীন প্রথম টিএমসি সরকার আমাদের ইনভাইট করেছিল হেল্প করার জন্য, গাইডেন্স দিয়ে। আমরা ওখানে গিয়ে মডার্ন প্যাকেজিংয়ের ট্রেনিং ক্লাস নিয়েছিলাম ফার্মারদের। তারপর ওদেরকে আমরা 2 ট্রাক ফ্রি প্যাকেজিং দিয়েছিলাম ওদের কনফিডেন্স পাওয়ার জন্য, কারণ ওদের আরেকটা ইস্যু ছিল সুপ্রিম কোর্ট ব্যানিং অন উড ফেলিং, মানে কাঠের যাতে না ব্যবহার করে। তো সেইটা যে আমরা দিয়েছিলাম সেটা আর ইমপ্লিমেন্ট হয়নি 2011-র পর থেকে। আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিসার্চ বলছে যে 30% অফ দ্য ক্রপ ইজ বিং নাও ড্যামেজড অ্যান্ড থ্রোন ইন দ্য ড্রেন ফর ল্যাক অফ প্যাকেজিং। সেকেন্ড হচ্ছে 2015-16 আমাদের তৎকালীন মন্ত্রী সাহেব মালদায় একটা প্রোগ্রাম করেছিল আমকে নিয়ে। সেখানেও আমাদের প্যাকেজিং থেকে আমরা প্রথম ওনাদের সাজেশন দিই যে আজকের সব জায়গায় যেরকম জেনারিক মালদার নাম ব্র্যান্ড হয়নি, আমরা ওনাদের মালদার, আমি ব্যক্তিগতভাবে মালদার একটা লোগো করে দিই দার্জিলিং চায়ের মতো। তো সেটা প্রথম ইনিশিয়েটিভে দিল্লিতে ভালো সেল হয়েছিল ফার্মারদের, কিন্তু সেটা পরবর্তীকালে ওটা আটকে আছে এখনও। কিন্তু ইলিগাল গাছ কাটা হচ্ছে আজকে। আর মানে প্যাকেজিং পলিসি ভারতবর্ষে একমাত্র হিমাচল অ্যাপেল হচ্ছে যারা স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে পলিসি এনেছে, যার জন্য আজকে কিন্তু আমাদের ছোটোবেলায় আমরা কাশ্মীরের আপেল জানতাম, নিউ জেনারেশন কিন্তু কাশ্মীরের আপেল জানে না, হিমাচল অ্যাপেল জানেন, কারণ বাজারে বাজারে দেখবেন ব্র্যান্ডিং হিমাচল ব্র্যান্ড। তো এইটা আমাদের সাজেশন। আপনি যেটা বলছিলেন যে আমাদের কীভাবে প্যাকিং, আমাদের ফেডারেশন ইজ টোটালি উইথ দ্য গভর্নমেন্ট। আমাদের যদি কোনোভাবে সাহায্য চাই আমরা গভর্নমেন্টের সাথেই কাজ করতে রাজি। এটা ব্যানিং হচ্ছে, তারপর অনেক জায়গায় প্লাস্টিক ক্রেট, ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের সব রিসার্চ সেই রিপোর্টগুলো আমাদের আছে। আগে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যত ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল শিফট হতো প্লাস্টিক ক্রেটে, এখন দেখা যাচ্ছে প্লাস্টিক ক্রেট ইজ রিটেনিং মোস্ট ইকোলি আর ব্যাকটেরিয়া, যার জন্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যত ছবি গুগল ফুল দেখবেন সব পেপার করোগেটেড বক্স। আর পেপার করোগেটেড বক্স এখন টেকনোলজিক্যালি অনেক অ্যাডভান্স, মানে অনেক হাই স্ট্রেন বক্স করা যায়। আর 3টে ইনসিডেন্ট হচ্ছে, গত বছর লকডাউনে আমি গিয়েছিলাম নদিয়ায় একটা বাগান বাড়িতে, ওখানে মাছের চারা চাষ হয়, যেটা ওখানে গিয়ে শুনলাম ওরা সারা ইন্ডিয়া সাপ্লাই করে। মেন্টালিটিটা কীভাবে করব সেটা কিন্তু সরকার আর আমাদের অ্যাসোসিয়েশন আপনার সাথে আছে এডুকেট করার জন্য। এক কার্টুন চারা ওরা আমায় যা বললো 5,500 থেকে 8,500 টাকায় ওরা বেচে। সেটা কোয়ালিটির ওপর ওদের বিভিন্ন প্যারামিটার্স আছে, দামটা কী, কিন্তু আমি বলছি মিনিমাম যদি ধরা হয় 5,500 টাকা, তারা ওরা একটা পুরনো ডিমের বাক্স কিনছে 30 টাকায়। তো সেই কার্টুনটা ওরা দাম বাড়াবে না, কিন্তু ওদের ট্রানজিট লস হচ্ছে 10%। তার মানে 5,500 টাকার একটা কার্টুনে, তো বলছে এ যুগ যুগ ধরে হচ্ছে, ও আমরা জানি না, আমরা এই 30 টাকার বেশি কার্টুনের দাম দেবো না। তো 30 টাকাটা 75 টাকা ওরা দেবে না, কিন্তু ওরা 5,500-এর 10% ট্রানজিট লস দেবে, মানে 550 টাকা পার কার্টুন। তো আমাদের মনে হয় সামাজিকভাবে গভর্নমেন্টের, আর যদি আমাদের সাহায্য চান আমাদের ফেডারেশন আপনার সাথে আছে, বোথ এগ্রিকালচার আর ফিশিকালচার। এখন আমাদের কাছে অনেক অপশন আছে, মডার্ন প্যাকেজিং, ইভেন লিকুইড প্যাকেজিং, তো এগুলো আমরা করতে পারি। তো আমি তৎকালীন বোধহয় মালদা আমটাকে কনভার্ট করার জন্য তৎকালীন মন্ত্রী সাহেব বা তখনকার ডিস্ট্রিক্ট লিডারশিপ যারা ছিলেন তারা বোধহয় একটা স্টেট গভর্নমেন্টকে রেকমেন্ডেশন করেছিল যে ফার্মারদের, যেটা হিমাচল প্রদেশ গভর্নমেন্টের মডেল ছিল, ওটা প্রথম 1-2 বছর প্যাকেজিংয়ের জন্য সাবসিডি দিয়েছিল যাতে কনভার্ট ইলিগাল উড টু পেপার প্যাকেজিং। সেটা কপি করে বোধহয় তৎকালীন 2015-16 বোধহয় মালদা অথরিটি পাঠিয়েছিল, বাট ওটার পর আমি শুনিনি। তো আপনার সাথে আজকে আলাপ হয়ে গেল, এইগুলো 3টে ইনসিডেন্ট বললাম। যদি কোনো ভাবে মনে হয় যে আমাদের ফেডারেশনের দরকার,
উইল গিভ দি অল টেকনিক্যাল ট্রেনিং এবং কস্টিং। আর আরেকটা হচ্ছে হিমাচল প্রদেশ কিন্তু অ্যাপেল কালি প্যাকেজিং করে 1 লাখ টনের প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি করেছে, উইচ হ্যাজ আ ক্যাপাসিটি অফ এমপ্লয়মেন্ট অফ 6 per ton। তার মানে আজকে যে গ্রাম বাংলা থেকেও এডুকেটেড ছেলেমেয়েরা আসছে, হোয়াইট কলার জব চাইছে, যার জন্য ফার্মার ফ্যামিলি থেকে অনেক নেক্সট জেনারেশন ফার্মিংয়ে আসছে না। তো এই হোয়াইট কলার উইল বি গ্রাম বেসড অ্যান্ড দ্য ইন্ডাস্ট্রি উইল গ্রো। মানে আজকে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি 35,000 tons per month। আমরা হিসেব করে দেখেছি গভর্নমেন্ট যদি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে এটা করা যায়, only agriculture and horticulture can bring 35,000 tons per month packaging industry to West Bengal. No, thank you. We had a very good interactive session, and now I request our senior Vice President, Sri N.G. Khaitan. Mementos, sir. Sorry? Mementos. Mementos. Yes. আপনি একবার যোগাযোগ করবেন আমাদের অফিসে, আমার অফিসে। আসবেন, আমার সঙ্গে কথা বলবো, আর ওনাকেও বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, We have almost come to the end of this session, and before our Senior Vice President Shri N.G. Khaitan proposes a vote of thanks to our guest speakers, we have mementos to present. I would request our President Sir Shri Ramesh Kumar Saraugi to present the memento to Honorable Minister. I would now request our Senior Vice President Shri N.G. Khaitan to present the memento to Dr. Shubroto Gupta, Additional Chief Secretary, Department of Food Processing Industries and Horticulture, Government of West Bengal. Thank you. We have a hamper for our speakers, which has food products manufactured by our members. So we would like to present those to our guest speakers. I would first request the President to present the hamper to our Honorable Minister. It has all the food products of our members. আমাদের মেম্বার যারা করে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I would now request our Senior Vice President to present the hamper to Dr. Gupta. very heavy. খুব সুন্দর, হ্যাঁ। I would now request Shri Khaitan to propose the vote of thanks. আজকে যেভাবে ইন্টারাকশনটা হলো, আমরা যদি না থাকতাম উল্টে চলছে। কি It's a good, it's a members are very keen on this. আর আমাদের যে বেঙ্গল সামিট হচ্ছে, ওখানে আপনাকে বলেছিলাম that we have become a catalyst as far as the food processing industry is concerned. তো আপনাদের সাজেশন ছিল that more interaction between industry and the farmer, more interaction between the food processing industry. I think এটা আমাদের করা খুব দরকার। আমরা এটা করব। We will become a catalyst as far as food processing industry is concerned between the government and the food processing industry. And আমরা রেগুলারলি আপনাদের সঙ্গে মিট করব, আমাদের মেম্বার সঙ্গে মিট করব, so that their problems can be taken care of and how we can develop. এর সঙ্গে আমি মেম্বারদেরকে রিকোয়েস্ট করব to carry this vote of thanks to our Honorable Minister and Additional Chief Secretary with acclamation. चले? Yeah, we all request Members for join us for lunch.